Hello guys, happy Christmas Eve. In this video, we're gonna talk about two things. Promise9's last song that they released on their playlist entertainment. And then we're gonna talk about TXT's new world tour schedule. If you're interested, please check timestamps for the English portion of this video in the description. 안녕하세요. 12월 24일 방송입니다. 메리 크리스마스 이브이고요. 자, 이 영상에서는 두 가지 얘기해 보겠습니다. 프로미스나인 마지막 플레이디스 엔터테인먼트 소속으로서 마지막 곡을 발표했었죠. 그리고 투어스가 아니라 죄송합니다. TXT 투모로우바이투게더가 월드 투어 새 일정을 공개를 했습니다. 그래서 이 두 가지 살펴보도록 하겠습니다. 자, 먼저 프로미스나인이 이번에 스페셜 싱글 From을 발표했어요. 이게 이제 플레이디스 엔터테인먼트와의 계약이 이제 31일로 종료가 되죠. 그래서 이 곡이 이제 팬들에게 보내는 진심 어린 편지 같은 느낌을 주는 곡인데요. 요거를 공개한 다음에 우리 백지연 멤버께서 이 편지가 노래되어 내게 닿길 이런 식으로 인스타그램에 공유를 해주시면서 지난 날을 추억을 하는 멤버들과의 이런 단체 사진을 공유를 해주셨습니다. 그랬더니 팬분들께서는 편지 잘 받았습니다. 그리고 감동적이다. 플로버, 프로미스나인과 플로버는 이제 팬덤 이름이죠. 플로버 forever 이런 식으로 반응을 해주셨고요. 저는 이 곡을 굉장히 많이 들었습니다. 이게 뭐죠? 어제 공개됐는데 몇십 번 들은 것 같아요. 프로미스나인 저는 이제 슈퍼소닉이 커리어 하이를 찍었다는, 그러니까 물론 이 그룹은 해체되는 게 아니죠. 단지 플레이디스 엔터테인먼트와 계약이 종료되었을 뿐인데 슈퍼소닉으로 저는 개인적으로 커리 중에 가장 인상이 남는 곡을 발표했다고 생각했는데 요 From도 만만치 않게 임팩트가 있었고 약간 뭐랄까 영어로 이제 finish strong이라 하죠. 마침표를 아련하면서도 강하게 찍었다는 느낌을 줍니다. 그래서 물론 팬분들 입장에서는 뭐 이별을 약간 암시하는 게 아니냐. 특히 이제 가사를 읽어보면은 가사 한번 쭉 읽어볼까요? 요 곡 같은 경우는 이제 멤버분들이 전부 다 작사에 참여를 하셨고요. 그리고 송하영 님께서 작곡과 프로듀싱까지 담당을 하셔가지고 좀 기대를 많이 받았었죠. 그리고 뭐 플로버에게 팬덤에게 감사의 마음을 전하는 팬송인데 Dear darling, 네 세상을 나로 가득히 채울 수 있다면 어떨까? 너의 첫 번째가 되면 나 뭐든 할 수 있을 것 같아. 나의 손을 꼭 잡아줄래. 넓은 세상 속 유난히 밝던 너의 두 눈에 깊이 빠진 날 외롭지 않게. 혼자인 줄 알았던 날에 날 안아준 너. 매일같이 늘 똑같은 자리. 날 지켜주던 너. 하고 싶은 말이 있어. 지금. 그리고 이 코러스가 진짜 좋은데 끝없이 깊어져만 가는 all night long 꿈같은 시간 끝나지 않아 우리라서 특별했던 모든 순간 날 따라 같은 방향 같은 속도로 같이 걸어줘 끝나지 않아 영원을 말했던 그날 거기 계속 머물러줘 모두 깊이 잠든 밤에 우리만 아는 이야기 추운 겨울에 만나 뜨거운 여름까지 찬란했던 우리의 시간 너의 힘이 얼마나 큰지 말해줄게. 더 곁에 있어줘. 약속해 우리 서로가 서로를 지켜주자. 손가락 걸고 끝없이 깊어져만 가는 이건 다시 코러스 반복되는 거죠. 그 다음에 bridge I just wanna live in this moment forever 다시 일어날 수 있었던 이유 가장 높은 곳에 올라 날 비춰줘. 단숨에 널 알아보게. 날 불러줘. 고마워. 가득 담아 말하고 싶어. 한결같이 날 바라봐주고 내 편에서 그 자리에 함께 해줘서 부탁해 이 순간이 끝나지 않게 지금처럼 그 자리를 지켜줘. 이 편지가 노래되어 내게 닿길. 팬분들 입장에서는 굉장히 심금을 울릴 만한 가사입니다. 그리고 그분들의 입장에서 더욱더 이 가사가 의미로서 다가오겠죠. 그래서 이걸 한번 안 들어보셨다면 프로미스나인의 팬이신지 아니신지 모르겠지만 들어보시는 것을 추천드리겠고요. 저는 굉장히 어제 오늘 많이 들었고요. 그리고 뭐랄까 일단은 전 멤버가 작사에 참여했다는 것 자체가 저는 굉장히 뜻깊게 생각을 했었고 그리고 뭐랄까
멤버 전원이 이제 해체에 대한 공식 발표가 없었다 보니까 어쩌면 멤버 전원이 새로운 소속사와 함께 이적해서 뭐 새로운 시작을 알릴 가능성도 저는 충분히 있다고 봅니다. 다만 이제 어떤 길을 걷게 되든 간에 지난 7년간의 여정이 마무리되는 거는 분명하죠. 플레디스 엔터테인먼트에서 마침표를 찍는 거는 분명하고 그 때문에 약간 좀 여운이 가득한 곡이라고 보고요. 그리고 뭐랄까 보통 이제 팬송이라고 하면은 최근 들어서 뭐 올해 발매된 하이브의 소속 아티스트의 팬송이 뭐가 있을까요? 뭐 엔하이픈의 Highway 109도 있을 테고 그리고 그 뭐죠? 갑자기 생각이 안 나는데 아무튼 팬송은 보통 서정적인 좀 발라드 곡이 주를 이루는데 이 프롬 같은 경우는 뭐랄까 좀 더 신스팝에 가까운 경쾌한 곡이면서도 아련한 느낌이 있습니다. 그래서 드럼이라던가 그리고 기타 이런 게 어우러지는 벌스가 좀 따뜻한 분위기를 갖게 되어서 저는 거기다가 이제 밴드 사운드까지 섞이죠. 그래서 굉장히 좋게 들었고요. 그래서 슬프면서도 너무 슬프진 않은 약간 밝으면서도 약간 좀 아련한 느낌? 그래서 네, 굉장히 좋았습니다. 아무튼 이들이 앞으로 어떤 길을 걷게 되든 완전체로 가든 아니면 몇몇 멤버들은 독자적인 행보를 걷게 되든 간에 응원을 하겠고요. 한 가지 아쉬운 점은 팬분들께서 플레디스 엔터테인먼트에 굉장히 불만이 많았죠. 여러 가지 이유로 물론 뭐 각자만의 사정이 있었을 수 있지만 요 곡이 뮤비가 따로 없었다는 거 모르겠습니다. 이게 뭐 조만간 뭐 발매를 할지 안 할지 모르겠지만 적어도 지금은 그냥 영상 이런 그 곡 영상만 올라왔단 말이죠. 보통은 뭐 보통이라 할 수는 없겠지만 지금까지의 여정을 한데 모아서 그들의 커리어를 기념하는 그런 뮤직비디오가 있으면 좋지 않았을까. 그러니까 이 곡만을 위해서 촬영한 게 아니라 지금까지 찍어왔던 컨텐츠를 콜라주 형식으로 좀 팬 뮤직비디오 같이 만들었으면 좋지 않았을까. 그게 좀 아쉬워요. 그래서 이 부분에 대해서 팬분들께서도 저는 이제 그 레딧에서 해외 팬분들의 반응을 좀 봤는데 일단은 좋은 의견이 많습니다. 예를 들어서 송하영 PD 프로듀서를 하셨으니까 해냈어요. 그리고 굉장히 아름답다, 따뜻하고 감동적이다 이런 것도 있었고요. 그리고 만약 이 곡이 그 이별곡이라면 하나의 위대한 이별곡 목록에 추가될 것이다. 그리고 올해 처음으로 국내에서 히트를 친 뒤 이렇게 끝나버리다니 정말 안타깝다. 그 뭐죠? 슈퍼소닉의 히트송이라고 할 만하죠. 근데 여기서 No MV 뮤직비디오도 없고 심지어 기존 영상 편집본조차 없다. 그렇죠? 이게 제가 그 말씀드렸던 콜라주 형식으로. 그래서 뭐랄까? Another group 소속사에서 약간 좀 뭐랄까? unceremoniously 좀 버려진 느낌으로 마무리를 맺는 것 같아서 좀 아쉽다라는 표현도 있었고 그리고 안타깝게도 처음부터 끝까지 제대로 된 홍보 없이 끝나는 것 같다 이런 말도 있고요. 그리고 어떤 분께서는 프로미스나인이 자기의 최애인데 그리고 본인이 적극적인 팬인데 이번 곡이 나왔다는 사실조차 몰랐다고 합니다. 그만큼 뭐 프로모션이 좀 부족했다고 보는 것 같아요. 여기서 아쉬움을 드러내는 것 같고 그래서 여기저기서 적어도 플로버 분들 입장에서는 플레디스 엔터테인먼트에게 실망감을 드러내는 것 같습니다. 그렇죠? 뭐 아쉬울 것 같긴 한데 아무튼 아티스트로서 그룹으로서는 해체된 게 아니기 때문에 네, 응원을 하겠습니다. 또 이런 게 있었고 또 여기는 이제 프로미스나인 커뮤니티 같은 경우에는 굉장히 아름답다. 그래서 만약에 아티스트 프로미스나인이 이 댓글을 읽게 된다면은 플로버 분들은 영원히 여러분들을 잊지 않을 거고 항상 응원을 하겠다라고 의견을 밝혀주셨습니다. 네. 아무튼 저도 응원을 하겠습니다. 아직 들어보지 않았다면 들어보시는 걸 추천드리겠고 그리고
프로미스나인이 31일부로 전속 계약이 종료가 됩니다. 근데 같은 날 MBC 가요 대제전에 출연을 해서 올해 데뷔를 장식할 예정인데 마지막까지 활동 응원하겠습니다. 자, 다음 소식입니다. 하이브의 보이그룹, 빅히트 보이그룹이죠. 투모로우바이투게더가 유럽 투어를 확정을 했다고 합니다. 에피소드 2 개최를 했는데 일단 두 가지 면에서 의미가 있습니다. 첫 번째는 소위 말해 기약 없는 장기 휴가를 선언을 했었죠. 물론 제가 예상하기로는 한 달, 길어야 2달 정도의 휴가가 예상이 됐었는데 요게 3월 초부터 유럽에서 투어가 시작되기 때문에 그 휴가가 그렇게 길어지진 않을 거라고 봐요. 제가 말씀드렸다시피 한 달, 2달 정도 될 것 같고 그래서 그리고 또 한 가지는 유럽에서 K-pop 아티스트, 특히 하이브 아티스트가 유럽에서 투어를 떠나는 게 굉장히 의미가 있습니다. 많이 일어나지 않는 건데 그래서 확장된 월드 투어로 글로벌 팬덤과 만난다. 20일 SNS에 공식 SNS에 월드 투어 액트 프로미스 에피소드 2 개최 소식과 함께 인천 유럽 공연 일정을 공개했다. 최근 성료한 이 투어의 두 번째 에피소드이고요. 그리고 지난 투어에서 데뷔 후 최단 기간 일본 4대 돔에 입성하고 북미 스타트홈 2곳 그리고 미국 뉴욕 메디슨 스퀘어 가든에서 공연을 했고요. 추가 공연에 대한 서원이 이어졌고 이에 화답하고자 기존 투어의 두 번째 에피소드를 진행하기로 했다. 첫 유럽 투어에 나섭니다. 투모로우바이투게더 입장에서는 그래서 3월 20일 바르셀로나 그리고 25일 런던 27일 베를린 30일 파리 그리고 4월 1일 암스테르담으로 향한다. 주요 도시는 다 찍는 거죠. 유럽으로 투어 권역을 확대한다는 점에서 이들의 높아진 위상이 느껴진다. 새롭게 만나게 될 모아의 뜨거운 호응도 예상된다. 출발지는 인천 3월 7일에서 9일 4일 동안 인천 인스파이어 아레나에서 모아 만나 새로운 여정을 시작한다. 일단 국내에서 인천에서 시작하고 거기서부터 쫙 도는 거죠. 3회 모두 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스에서 온라인 스트리밍으로 만날 수 있고요. 그리고 그동안 마법 같은 공연을 펼치며 스테이지와 스토리텔러의 합성어라고 합니다. 저는 처음 들어봤는데 여기서 첫 번째 에피소드는 소년들의 성장과 약속, 재회를 아우르는 섬세한 스토리텔링과 화려한 연출, 퍼포먼스가 어우러져 호평을 받았다. 디스코그래피, 투모로우바이투게더의 디스코그래피도 하나의 세계관과 함께 스토리텔링이 있죠. 근데 이게 콘서트까지 이어진다는 점에서 뜻깊은 것 같고요. 그리고 서울을 비롯해 미국 8개 도시 돌았죠. 일본 4개 도시, 그리고 마카오, 싱가포르, 자카르타, 타이베이 등 전 세계 17개 지역을 거쳐 앙코르 콘서트까지 33회 공연하며 규모도 대폭 키웠다. 한층 더 성장한 투바투의 새로운 투어에 대해 기대가 더해진다라고 했습니다. 자, 이번에 장기 휴가를 가게 된 이유도 올해 정말 열심히 활동을 했기 때문이고 제가 이것도 영상에서 한번 쫙 다뤘었죠. 올해 투바투가 했었던 그 활동들. 그런데 이제 생각보다 빨리 내년 투어가 계획이 발표가 됐기 때문에 저는 팬분들이 어떻게 반응할까 좀 궁금했어요. 근데 살펴보니까 이번에도 역시 해외 팬들의 반응을 살펴봤습니다. 그런데 상당히 긍정적이에요. 왜냐면 일단 여기 보시면은 신이 저를 이렇게까지 잘 대해주시다니요. 이미 런던에 있고 그 다음날 서울로 가는 비행기를 타는 일정이다. 그러니까 타이밍이 딱 잘 맞다는 거죠. 그리고 어떤 분께서는 쉰다고 생각을 했었는데요. 그래서 어떤 분은 솔직히 좀 실망스러웠다. 날짜들이 몇 달 전에 이미 이야기 됐을 테니까 이해는 간다. 그런데 휴식 발표 직후에 이런 소식을 들으니까 좀 슬프다. 그러니까 어떤 팬 입장에서는 좀 더 쉬었으면 좋겠는데 라고 하는 거죠. 근데 솔직히 제 의견을 말씀드리자면은 아티스트의 입장에서 월드 투어는 정말 꿈입니다. 어떤 사람들은 평생 이루지 못하는 꿈이고 특히 보이그룹 아티스트들은 군대라는 게 있기 때문에 이런 기회를 누릴 수 있으면 누리는 게 저는 생각을 해요. 좋다고. 그리고 특히 아티스트가 자기 주도적으로 결정을 한다면은 존중을 해야 되고 거기다가 팬분들께서 이 아티스트를 보고 싶어 하는데 보지 못하는 팬분들이 많죠. 그렇기 때문에 아티스트의 건강을 걱정하는 것도 이해는 되지만 이 아티스트를 특히 하잖아 하이브 아티스트들은
자기 결정을 충분히 회사의 목소리를 피력할 수 있다고 저는 봅니다. 그만큼 아티스트를 존중을 하기 때문에 거기다가 투바투를 보고 싶어하는 모아분들께서 많다 보니까 이런 투어가 잡힌다는 거에 대해서 좀 긍정적으로 생각을 해요. 물론 건강은 중요하지만 그리고 모아분들께서도 일반적으로는 여기에 응원을 보내주시는 것 같습니다. 어떤 분께서는 뭐 내가 이 표를 콘서트 표를 손에 넣기 전까지 너희들 모두 미워할 거다. 그러니까 그만큼 표를 갖고 싶다라는 반응이시고 동감이다. 헝거 게임이라고 부르고요. 이 콘서트 티켓팅을 헝거게임 축하합니다. 유럽의 모아분들 정말 축하드려요. 5년을 기다렸는데 투바투가 유럽 투어를 하네요. 맞아요. 드디어 하이브가 유럽에 오나요. 유럽에서 하이브 그룹을 본다니요. 이런 날이 올 줄 몰랐어요. 유럽의 모아들 축하해요. 세븐틴은 기대를 못하지만 그냥 꿈꾸게 해주세요. 와, 드디어 하이브가 유럽에 오네요. 세븐틴도 왔으면 좋겠지만 최근 라이브에서 에스쿱스가 유럽 투어 계획이 없다고 말해서 기대는 안 하고 있어요. 이렇게 얘기를 하셨고 그리고 하이브 우리한테 조금만 더 일찍 공지를 줄 수는 없었나요? 정말 기쁘면서도 걱정돼요. 3월 말은 정말 바쁜 시기라서 이 소식 정말 반가운데 너무 촉박하게 발표된 느낌이에요. 게다가 평일 일정이라니. 그리고 저는 그들이 정말 긴 휴식을 가질 거라 생각을 했어요. 투어 시작 전에 무사했으면 좋겠어요. 이런 의견도 있고 비명 지르는 중 이런 얘기도 있고 드디어 유럽 도 있고 그래서 티켓팅에 성공하기 위해서 어떻게 해야 되는지 그래서 위버스 가입만으로는 안 되고 투바투 글로벌 멤버십이 필요하다. 멤버십은 뭐 15파운드 정도에 구매를 할 수 있고 프리세일 신청을 하면 된다. 이런 식으로 전략을 짜는 분들도 계시고요. 그렇죠? 또 봅시다. 자, 프리세일. 아무래도 유럽에 투바투가 온 거, 그리고 하이브 아티스트가 온 게 뭐 최초인가요? 제가 혹시 아신다면은 말씀해 주시기 바라겠습니다. 그렇기 때문에 익숙치 않기 때문에 티켓팅 관련해서 노하우를 주고받는 모습이 보여지고요. 그리고 위버스 어떻게 사용하는지. 프리세일 참여자로 선정되면 멤버십 번호를 입력해서 티켓에 접근하는 방식이다. 이런 것도 의견을 나눠주시고 계십니다. 그리고 유럽 팬들은 한 번도 투바투를 라이브로 볼 기회가 없었다. 그래서 이번 투어가 완전히 새로운 투어가 아니라 챕터 2 같은 느낌이다. 라는 의견도 여기 있네요. 그리고 몇 곡 정도는 추가될 수 있겠지만 뭐 전체적으로는 챕터 1, 에피소드 1과 거의 같을 테니 준비 시간도 많이 걸리지 않을 것 같다. 그리고 어쨌든 투바투가 이미 어른이고 성인이고 몇 년째 이 업계에서 일을 하고 있으니까 그들이 뭔가를 필요로 한다고 단정 짓기보다는 그들의 무대를 그냥 즐기는 게 좋을 것 같다. 그러니까 팬들 입장에서 마냥 야 빅히트 투바투 좀 쉬게 냅둬 라고 하는 것보다 리스펙트하고 존중하고 지켜보자는 거죠. 응원을 하고. 예를 들어서 제가 좀 걱정을 했었던 게 물론 어떤 분들께서는 이게 진짜 팬이다 아니다를 논할 수도 있겠지만 엔하이픈 팬분들께서 지난 Walk the Line 월드 투어를 앞두고 엔하이픈을 너무 돌리는 거 아니냐, 월드 투어 돌리는 거 아니냐, 그래서 몇몇 팬분들께서 보이콧을 선언을 하고 계속 이걸 퍼뜨렸죠. 물론 일각에서는 이게 뭐 안티의 소행이다, 그리고 안티가 이거를 좀 선동을 했다라고 말씀하신 것도 있는데 물론 어느 정도 이해는 갑니다. 하지만 말씀드렸다시피 월드 투어라는 게 정말 웬만해서 누릴 수 있는 기회가 아니고 게다가 보이그룹 아티스트로서는 정말 소중한 기회이기 때문에 특히 군 입대를 하기 전에 그런 면에서 저는 개인적으로는 리스펙트를 하고요. 그리고 팬분들도 보고 싶어하는 팬들이 많기 때문에 기회를 고루고루 나눠 드려야죠. 자, 때로는 팬들이 아이돌들보다 더 잘한다고 행동하지 않는 게 더 나을 때가 있어요. 서양의 대형 투어 아티스트 인터뷰를 보면 수천 명의 팬들 사이에서 무대에 오르는 그 스릴과 아드레날린에 대해서 말하곤 하는데 호텔 방으로 들어가는 순간에는 그것이 확 떨어지면서 다시 그 감정을 갈망을 한다고 해요. 이런 긴 투어 동안 높은 감정을 상쇄하기 위해 안 좋은 습관에 빠진다는 추측도 있죠. 뭐 이런 얘기도 하고 제가 본 아티스트 중에서 투어를 즐기지 않는 사람은 단 한 명도 없었어요. 과로했더라도 투어는 모두가
포기하고 싶어 하지 않는 일정이다. 그리고 특히 아티스트에게 가장 큰 수익이 되는 옵션 중 하나이다. 그것도 맞죠. 그러니까 회사 입장에서도 그렇고 아티스트 입장에서도 벌 때 소위 말해서 확실하게 벌 수 있는 그런 옵션 중에 하나이고, 그리고 투바투를 생각하면 K-팝은 굉장히 빠르게 돌아가는 업계이고 팬들이 아이돌들을 충분히 안심시키지 못하는 경우가 많다. 그리고 뭐 아이돌들이 최악의 상황을 스스로 생각하면서 회사가 제안한 걸 계속 받아들이는 게 놀랍지 않다. K-팝 팬들이 새롭게 데뷔하는 그룹들로 끊임없이 옮겨 다니지 않는 뭐 그런 안정성을 보여주지 않는 한 회사나 아이돌들이 그들의 젊음을 최대한 활용하려고 하는 건 당연해 보인다. 그러니까 그냥 현실적으로 이 상황을 받아들이시는 바라보시는 팬들도 있는 것 같고, 그렇죠? 하지만 뭐 건강에 대해서 우려하시는 팬들도 있지만 전체적으로 보면 모아분들께서는 요거에 대해서 긍정적으로 기대를 하면서 이 소식을 받아들이는 것 같습니다. 자, 요 정도 되겠고요. 오늘은 두 아티스트, 한 그룹은 아쉽지만 하이브 소속에서 마침표를 찍게 되고 더 나은 미래를 향해 나아가시는 프로미스나인을 살펴보았고요. 또 한 아티스트는 이번에 짧으면서 긴 휴가를 갔다 오겠지만 내년에 또 좋은 모습을 보여주는 분들의 유럽 투어 소식을 알아보았습니다. 네, 이상이고요. 메리 크리스마스입니다. 영어 영상 보시고 싶다면 함께 저와 계속 다음 몇십 분 하시길 바라겠고 다음에 뵙겠습니다. 감사합니다. Alright guys, so let's talk about two artists, two groups today. 프로미스나인, who dropped their last song to be released as part of HYBE labels or Playlist Entertainment, and TXT, 투모로우바이투게더, who just announced a European World Tour schedule, and fans' reactions to each of these events or announcements. Alright, so first of all, Promise9, they dropped a song called From yesterday. If you haven't checked it out, I really recommend you checking it out because I simply loved it. I have listened to this like more than 30 times yesterday and today. And it's like their fan song, and it's like a song written in the form of letters. Lyrics are written by the members, all 8 members, and it's produced by one of the members, Song Ha-yeon, produced and written and composed by Song Ha-yeon. Okay, and after the song was released, Baek Ji-hun, one of the members, posted a touching message on her social media Instagram account, writing, "May this letter become a song and reach you," along with photos capturing memories with her fellow members. And these photos, showcase the group during their solo concert From Now, held last August, as they expressed gratitude to their fans. And yeah, these members like embracing each other tightly, holding hands and shedding tears. And this would leave quite an emotional impact on their fans, right? And as I just told you about, the song, the lyrics are written by the members themselves, along with other writers and producers, and produced by Song Ha-yeon, the Promise9 member. And in a statement, they shared, "We poured our hearts into this letter-like song for Flower, the fandom name. We hope this heartfelt message warms a corner of your heart during this cold winter. We wish these moments remain with you in the days ahead so we can smile and reminisce together, no matter where we are." And their exclusive contract with Playlist Entertainment will officially end on December 31st. And on the same day, they're set to perform at MBC's 가요대전, concluding the year on a high note. Now, I will briefly, read the translation of these lyrics. Here we go. Where is it? Sorry. All right, here we go. Dear darling, what if I could fill your world entirely with me? If I could be your number one, I feel like I could do anything. Will you hold my hand tightly? In this vast world, your eyes stood out, shining so brightly.
I fall deep into them. On the days when I thought I was alone, you embraced me, always staying by my side in the same spot. You protected me. There's something I want to say right now. Growing endless deeper, all night long, this dreamlike time never ends. Every moment was special because it was us. Walk with me in the same direction, at the same pace. Stay with me, it doesn't have to end. On the day we spoke of forever, stay there with me. In the stillness of the night, we share stories only we know, meeting in the cold winter and staying together through the blazing summer, our radiant time together. I'll tell you how much strength you give me. Stay by my side longer, let's promise, to always protect each other. Let's seal it with a pinky swear. And the chorus repetition, growing deep, endless deeper, all night long, this dreamlike time never ends. Every moment was special because it was us. Walk with me in the same direction, at the same pace. Stay with me, it doesn't have to end. On the day we spoke of forever, stay there with me. I just want to live in this moment forever. You are the reason I could rise again. Shine on me from the highest place, so I can recognize you at once. Call out my name. Thank you, I want to say it with all my heart, for always looking at me the same way, for standing by me and staying by my side. Please let this moment never end. Stay in that spot just as you are now. May this letter become a song and reach you. And these last line was what Baek Ji-hun shared on her Instagram. So yeah, this song feels like a heartfelt letter to their fans, carrying a bittersweet tone that some might interpret as a farewell. But they haven't said they're disbanding. In fact, there's a chance they could all move to a new agency together and kick off a new chapter, right? But still, of course, this marks the end of a significant part of their 7-year journey, right? And that alone could stir up plenty of emotions, right? And this song really feels deeply personal, especially because the members wrote the lyrics themselves. And Song Ha-yeon, like I said, even took part in producing it, from composition to arrangement and production, right? And it's not just a fan song, it's a heartfelt message straight from them, right? And what I noticed about this song is that instead of sticking to a safe and expected route of a ballad, which is what usually happens with a fan song, they lean into their identity with a synth pop track, right? And the verses with their kick drum and guitar melody feels very warm and hopeful. And the build-up in the pre-chorus adds a surge of emotion that feels uplifting, not necessarily heavy, and it's very much Promisenine like, blending brightness with depth, and this song is exactly like that. So I feel like it's their way of signing off this chapter with grace, without being too melodramatic. So what's ahead of them? Who knows? They will know, but we don't know yet. They haven't made any announcements. Fans hope that they will continue as a group. So we'll have to see. And the fans' reactions are very, they love the song. One thing regrettable about this song is that there's no MV, music video. Some fans regret the fact that they played this entertainment didn't even come up with a collage, like someone said, cheap edits of past contents or something, meaning they made no efforts to celebrate with visual elements. And I kind of agree. I feel like they could have done that, but they didn't. I don't know, who knows, maybe they will come up with something this week, which might not happen. But yeah, or perhaps they intended it this way so that we could really focus on the music and the lyrics.
But yeah, some fans really expressed that sentiment. Such a beautiful song, and it would have been better with an MV. However, playlists couldn't even edit an MV of their past moments together for their MV. But what do we expect from them? Yeah, they have a very low expectation of playlist entertainment. You did it, Song Ha-young, PD, you did it. I want to cry. The mood of the song is very strong, either saddening or as hope for the future. They kept one of their best songs for last on their playlist. It's gonna be a crying Flower Xmas. I was expecting, maybe delusionally, at least a special clip. Yeah. This is exquisite, heartfelt, warm, and beautiful. If this is a farewell, we have another entry into the great final songs list. What a shame they're going out like this after finally having a genuine domestic hit this year, referring to Supersonic. No MV, not even a cheap edit of footage from their years together. Another group unceremoniously discarded by their agency. They're sadly going out as they lived without promotion. Damn. Absolutely pathetic. They had a hit song and playlists did nothing. The way I've seen Nugu companies with songs that don't enter the top 1,000 have more fate than playlists. They failed every female act that they ever housed. Yeah. It's clear they want to move on, and they're probably mad that they were wrong about them and got told so by the world. LOL. As someone new to Promise, which song was it that blew up for them? Oh, Supersonic. And yeah, this song is great. I feel like, actually, for me, I love Supersonic, but I'm gonna listen to this song more, I feel like, from. Let's see, what else? And this is from Promisenine, Reddit subgroup. Reading the lyrics and knowing the members participated in writing most of it is giving my max copium and hopium like life support amount of both. One last song for us and it was so beautiful. Promisenine, if you're somehow reading this, Flowers will never forget you and will always support you. I will love Promisenine till the day I die. I legit don't understand anything, but I feel like crying. So beautifully sung. Yeah. I want to cry. I don't know what lyrics say, but I want to cry. The mood of the song is very strong, either saddening or, yeah, I think we already read this. And on the YouTube video, let's see. Let's check out some Korean comments. Please remember that the times we spent with Promisenine were always warm and happy, and I'll wait. When the day comes when we're together again, we'll be able to go on an even happier journey. Promisenine, everyone's parting. Thank you, Serom and all the members. It's been a sad but fun ride. Hopefully they'll all sign with a new agency together. Always loved these girls from the first song I heard, not only their music but also them as a group of friends. I hope they stay together, but if not, I wish them all the best in the future. Thank you, Promisenine. I miss you so much. I got into when I was a DM in 2022. To be honest, I haven't been with you and supported you for a long time, but I really like you. Every time I see your stage, I'll be healed by your beauty. Thank you very much for getting to know Promisenine. I will never forget you. I only knew them for 6 months, but thank you for pulling me out of my depression. I love you all, especially Baekjeon. Please keep singing in the future. Yeah. So, for those fans who got into this group with Supersonic, it will be really regrettable, right? Because that means that they just fell in love with this group, only to learn in a few months that their contract ended, right? But again, who knows? Maybe they will move to a new agency as a group, or maybe some members will go on their own journeys. But regardless, I wish them all the luck, and I hope that wherever they will be next time, it will be a happy journey for both fans and the artist and the company as a whole, right? Because the fans were not satisfied by Playlists at all. Anyways, so that was that. And then, like I said, they will perform at MBC Gayodaejeon at the very
on the very last day of this year. So good luck with that. All right. Secondly, let's talk about TXT. Tomorrowubaitogether confirms first European tour, episode 2 announced. They're set to connect with their global fan base through an expanded world tour. They announced their new world tour, TXT World Tour Act Promise Episode 2, revealing the concert schedule for Incheon and Europe. This marks the second chapter of their recently concluded world tour. They previously made history by becoming the fastest to perform in Japan's 4 major domes after their debut. They also performed at 2 stadiums in North America and New York's Madison Square Garden. Due to overwhelming requests for additional shows, the group decided to launch the second chapter of their tour. Through Act Promise Episode 2, they will embark on their first European tour. Beginning on March 20th in Barcelona, they will move on to London on March 25th, Berlin on March 27th, Paris on March 30th, and Amsterdam on April 1st. Expanding their world tour to Europe highlights the group's growing prominence, and they're expected to receive an enthusiastic response from MOA, their fandom. And yes, in general, MOAs have expressed fantastic responses, fantastic support for this announcement, especially those living in Europe. Before we read about their reactions, let's finish this article. TXT has earned acclaim as stage tellers, a combination of stage and storyteller, for delivering magical and immersive performances. The first chapter of this world tour was praised for its detailed storytelling that captured themes of growth, promises, and reunion, along with its stunning stage production and the members' standout performances. The tour spanned 33 concerts across 17 locations worldwide, including Seoul, 8 US cities, 4 Japanese cities, Macau, Singapore, Jakarta, and Taipei, culminating in encore performances. With this new tour, TXT, we can expect that they'll continue to grow and evolve. Now, one of the reasons why this was surprising is because they, in fact, just made an announcement of their long-term break/hiatus, and I made a video about it. And I was theorizing about the length of this potential length of this break. I said it'll be about a month, based on what BTS has done in the past. Right? They clearly deserve a break, given how busy they were this year with the world tour. But I said it wouldn't be longer than 2 months, I think. It turns out, it's going to be exactly like that. 1 month to 2 months break, because they're going to go on a world tour in March. And I was worried about how fans would react to this, because if you remember what happened to ENHYPEN with their tour called Walk the Line, some fans did a boycott, right, saying that Believe Lab just didn't give ENHYPEN a well-deserved break. Although I personally believe that you gotta respect their decisions, because these artists are adults. They can make their own decisions, and I believe that HYBE in general really respects artists' independence and decisions. And at the same time, especially for boy groups, going on a world tour is a precious opportunity before you get enlisted in the military. In fact, most of the K-pop acts in general don't get a chance to go on a world tour. So if there's an opportunity, you gotta grab it. And at the same time, I understand how some fans are worried about their health, but at the same time, you gotta give other fans an opportunity to meet them in person. And it seems like European MOAs are going crazy about this announcement. They're so excited. Oh, how the gods have treated me well. I'm already in London on that date for flights to Seoul the next day. Of course, there are some fans saying, I thought they were gonna take a break. I was a little disappointed, but I know they must have booked these dates months. Just the announcement coming right after the break announcement and for concerts a few months away made a little sad.
I assume they're going to come back about a month in advance to start prepping and practice for the concerts and the festival in April, so that gives them about a month and a half of break. And I hate every single one of you until my tickets are secured. The feeling is mutual. Happy Hunger Games. So happy for my EU MOAs. They've been waiting for 5 years, and finally TXT is having Europe tour. Yeah, finally, HYBE comes to Europe. A HYBE group in Europe? Never thought I'll ever see this again. I'm happy for European MOAs. Still have no hope for 17, but let me dream. Wow, HYBE is finally pulling the trigger on Europe. I wish 17 would come too, but S-Coops has said in a very recent live that they don't know about touring Europe and don't really have any plans to come soon, so I guess not. So is this like I'm not remembering correctly. I should do research more. Is this the first time that a HYBE artist is doing a world tour in Europe? If you know the answer, please let me know. I'm guessing they might go for their next tour. Europe announced Korea, Japan, and Southeast Asian stops for their world tour. So far, I guess they might go to Europe too. Come on, HYBE. You couldn't have given us a bit more notice. I'm so happy at the same time worried because end of March is really busy time. For me. Okay. Short notice. Weekday dates. I thought the boys were going on a long break. I hope they'll be fine before the tour starts. Yeah. Let's see. Screaming. Yeah, finally Europe. Yeah. So happy for European MOAs. What else? And then they're talking about how to get access to the tickets. To access the pre-sale, you need to have the TXT Global membership, not just be part of Weavers. You can buy that for like £15 and then apply for the pre-sale in the announcement during the period. It says you can. It says there's more info to come in January though. The pre-sale for Korea is in February, so hopefully ours will be too. Asking each other how to do registration properly. Okay, I just commented this on another post, but based on my ticketing experience, I recommend getting the Weavers Global MOA membership so you have access to pre-sale, especially since they're playing one show per city. They'll start releasing info about the MOA membership pre-sale in advance so you can plan. Oh man, that's scary. I got the membership today since I saw it was recommended. Interesting. So there's some sort of chaos, especially because many of these fans have never bought tickets for these concerts, like especially for TXT. Cool. But yeah, in general, the responses are very positive. No one's, at least right now, no one's boycotting. And of course, when it comes to N-, I'm pretty sure some fans were generally worried about their health, but I heard some fans saying that it was the antis who did a boycott, or who tried to persuade other fans, other engines to do a boycott. Who knows the truth. But when it comes to European MOAs, they're generally excited, I can see. European fans never have a chance to see them live. It's a chapter 2 instead of completely new tour. I guess they'll add a couple songs, but overall it'll be more or less the same, so it shouldn't take them so much time to prepare. I never have a holiday longer than 2 weeks since I graduated years ago. My job is way easier and less demanding, but I guess a 1 month break is not too short. They're adults and they've been in the industry for years now. Let's not assume they need help. Just enjoy their performances. They would rather being busy than seeing empty seats in their concerts. I feel that. Okay, let's read one more comment here. Sometimes it's better not to act like fans know better than the idols themselves, is all I'm gonna say. If you've read up on IVs of their other big touring artists in the West, they all say there's a certain thrill and adrenaline rush that being on stage surrounded by adoring thousands give, and how going back in a hotel room feels like a drop, and how they crave it back. People also hypothesize that most probably turned devices during these long tour months to counter that hormonal high, etc. I've never met or seen a single artist who doesn't enjoy touring, even if they're overworked. Touring is one thing that nobody wants off their schedule, especially since it's one of the options that makes the most revenue to the artists themselves.
True, realistically. For TXT contest, K-pop is fast industry and most fans don't reassure these idols enough. I'm not even surprised that they think worst case scenario for themselves and are constantly trying to make the most of it when the companies who think the same suggest it. Unless K-pop fans in general can prove their stability and not constantly jump to younger GRPs as they debut, only then do I see companies idols that's a huge run on in the sentence that I see, not making most of their young years by trying to do it all while they're hot. Okay, meaning they gotta grab a chance when it's available, right? Like I said, going on a world tour is a chance that most of K-pop artists do not get. If you count all the artists that debut and then many of them disappear into oblivion, right, without getting enough fan support or public attention. All right, one more. I understand your dilemma. It feels wrong to enjoy them when you may feel like it's coming at the expense of their own health. However, in a way, I understand why this break was so short. They probably still have trauma from the mass exodus of Magic Runaway era. So if they took a break for too long, okay, so they're talking about the initial phase of their career, right? It will end up being filled with anxiety that your fans will leave to the point that it ruins your vacation. Yeah, I learned about this period when I first did my study into this group. The boys have said that they're excited for these shows, and all we can do, therefore, is just trust them to know what's best. All right, now I can see why MOA's responses are quite different from Engine's responses to ENHYPEN's world tour or at a schedule of their world tour. But yeah, good to see European MOAs excited about the world tour schedule, and good luck to TUMORROWBAITOGETHER. Hopefully they rest up and enjoy their break. Okay? Yep. I hope that was informative. Once again, Merry Christmas. If you want to add your own comments, feel free to do so. Fill in the gaps if there's anything that I left out. Add more details and information. And as always, let's stay positive, respectful, and classy. Thank you guys. Merry Christmas. Happy New Year in advance. Bye-bye. Peace and love.